Hello students, welcome to SNJB High School YouTube channel. In the last video we have seen the variation of value of G in different places and we have also seen the distinguish between the mass and acceleration. Now in this video we are going to see the Keplers laws. Keplers law. बघा आता Keplers laws हा जो टॉपिक होता हा तुमच्या बुक मध्ये सुरुवातीला स्टार्टिंगला दिलेला आहे. But in the first two videos we have seen all about the gravitations. Now in this video we will see about the Kepler's laws. Then see students, there are three laws of the Kepler's. So the Kepler's first law, what is the statement of Kepler's first law? That is the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. See, this is the elliptical orbit. Rather elliptical part मध्ये and this is the sun and this is the planet. This planet is moving elliptically. This planet is moving elliptically. So the statement of the first law is, first Kepler's law is that the orbit of a planet is an ellipse. The orbit of a planet is an ellipse with the sun at the one of the foci. At the one of the foci. This is the Kepler's first law. Now what is the second law? Kepler's second law. Kepler's second law पण similarly first law is related as Kepler's second law दिलेला आहे. This is also the elliptical orbit, sun is given, planets are given. So what Kepler's second law says that the Kepler's second law states that the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time. See students, this is an elliptical orbit. And see, I have given here A point, this is the B point. The line joining the planet and sun, the line joining the planet and sun. See, from here to here, if it travels the 15 minutes, जर याचा टाइम ड्युरेशन काय असेल 15 मिनिट्स असेल, त्याच पद्धतीने C पासून D पर्यंत जो पण काही जो एरिया जो ट्रॅव्हल करत असेल प्लॅनेट एकमेकांना त्याचा पण टाइम किती असेल 15 मिनिट असेल. Therefore as the time is same, therefore the area will also be the same. See, this is the area of the planet A and B, this is the area of the planet C and D. So the Kepler's second law states that the line joining the planet and the sun of the orbit, sun sweeps equal areas in equal interval of time. इथं 50 मिनिटांचा एवढा एरिया जर त्यांनी ट्रॅव्हल केलेला आहे, सेम कंडिशन मध्ये 15 मिनिट्स मध्ये सुद्धा हा जो एरिया एवढाच एरिया तिथं ट्रॅव्हल केलेला असेल. Therefore the Kepler's second law states that the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time. Now we will see the Kepler's third law. What Kepler's third law states that T square is directly proportional to R cube. T square is directly proportional to R cube. But याचं स्टेटमेंट लिहित असताना कसं लिहिणार आहे तुम्ही? That is the square of its period of revolution around the sun. The square of its period of revolution around the sun. बघा, period of revolution is time period. The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. The cube of the mean distance from the planet of the sun. Then T square is directly proportional to R cube. That is T square upon R cube is equal to constant. That is T square upon R cube is equal to constant ला आपण K ने assume करू शकतो. See, this is the first Kepler's law, second Kepler's law and third Kepler's law. Definitely तुम्हाला बोर्ड एक्झामिनेशनच्या दृष्टीने क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. That is the state the Kepler's three laws. Then Kepler's first law states that the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. Then Kepler's second law, the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time. And Kepler's third law states that the square of the period of its revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun.
These are the Kepler's 3 laws. Very simple question आहे Kepler's law चं, ते तुम्हाला स्टेटमेंट तुम्ही एकदा त्याचे लर्न केल्यानंतर तुम्ही ते स्टेटमेंट तिथं सॉल्व करू शकता. Now we will come to our main topic, that is the free fall. Free fall वर येऊ आपण. फ्री फॉल आपला बाकी होता. त्याच्यामध्ये फ्री फॉल मध्ये स्टडी करत असताना anyone can tell me what do you mean by free fall? Free fall means, for example, see, this is the free fall. If I leave any of the object, if I leave this book, if I doesn't apply any type of force, that will be the free fall. That is free fall ची definition कशी आपण स्टेट करू शकतो. That is any body falls from upside. Any body falls from upside without an external force. मी तुम्हाला पहिलेच सांगितलं कुठल्याही प्रकारचा फोर्स अप्लाय केला का मी नाही. That is any body falls from upside without an external force is known as free fall. Is known as free fall. मग फ्री फॉल ज्यावेळेस आपण फ्री फॉल ज्यावेळेस करत असतो त्यावेळेस आपल्याला एक्सिलरेशन फाइंड करायचं असतं. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज वन ऑफ द बॉडी. This is one of the body. If it falls down, then we have to find this acceleration. We have to find this acceleration. Numerical problem solve करत असताना मी तुम्हाला फ्री फॉल चा आला किंवा कोणत्याही टाइपचा आला तर एक्सेलरेशन फाइंड करायचं. म्हणजे एक्सेलरेशन फाइंड करायचं मग सर कोणता फॉर्म्युला वापरायचा ते काय पाठांतर केलेलं जातं नाही. फ्री फॉल चा आला, एक्सेलरेशन फाइंड करावा. मग एक्सेलरेशन फाइंड करायचं असतं तर मग फॉर्म्युला कोणता आपल्याला, तर तो फॉर्म्युला आपण फ्री फॉलचा इथं ऑब्टेन आज करणार आहोत. सी नाउ इन द लास्ट स्टँडर्ड किंवा मी लास्ट व्हिडिओ मध्ये सुद्धा सांगितलं होतं व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ फोर्स, दॅट इज द मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्सचा फॉर्म्युला काय, मास इनटू एक्सेलरेशन. देन व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, that is gmm upon r square. gmm upon r square. Denote it as first equation, second equation. Then from one end, if the RHS, right hand side is different but LHS is same, दोन्ही F same आहेत ना, बरोबर. मग आता if the LHS is same, therefore MA is equal to gmm upon r square. हे कुठून आलं, from 1 and 2, from 1 and 2. Then this small m cancel. We have to find the formula for the acceleration. Therefore, the acceleration is equal to gm upon r square. What is the formula for the acceleration? Gm upon r square. What is the formula for the acceleration? Gm upon r square. Therefore, this is the formula for the acceleration. बोर्ड एक्झामिनेशनच्या दृष्टिकोनातून किंवा तुमचे कोणत्याही एक्झामिनेशनच्या दृष्टिकोनातून तुम्हाला क्वेश्चन कसा विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, व्हॉट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, अँड ऑब्टेन द फॉर्म्युला फॉर द ग्रॅव्हिटेशनल एक्सेलरेशन, or what is mean by free fall, obtain the formula for acceleration. So you have to write the definition of free fall, that is any body falls from upside without any external force is called as free fall. Write down this F is equal to ma, that is mass into acceleration. F is equal to gmm upon r square. M cancel. A is equal to gm upon r square. This is the formula for the acceleration. This is the formula for acceleration. 3 marks चा क्वेश्चन तुमचा इथंच रेडी होऊन जातो. फ्री फॉल ची डेफिनेशन 1 मार्कला, फॉर्म्युला ऑब्टेन करायला 2 मार्कला, 3 मार्क्सचा क्वेश्चन तुमचा इथं रेडी होऊन जातो. Understand? May I go to the next topic? So, our next topic is that is the gravitational potential energy. Gravitational potential energy. See students, see this is the earth first. For example, this is the earth and this is one of the body. If this body falls down, आता body पासून इथं earth पर्यंत यायचे जे पण काही त्याला डिस्टन्स आपण h कंसिडर करू. Now we have to know that what is gravitational potential energy. Gravitational potential energy means kai. We have to see that what do you mean by gravitational potential energy. Anyone can know? So I will tell you what do you mean by gravitational potential energy. That is the energy stored in the body. The energy stored in the body due to the gravitational force
between the body and the earth is called as gravitational potential energy. Once again I repeat, that is the energy stored in the body due to the gravitational force between the body and the earth is called as the gravitational potential energy. Then the formula for the potential energy is minus gmm upon r plus h square. आता r plus h square का r इथून इथपर्यंतचा डिस्टन्स आपल्याला r plus काय करावं लागेल. See, this is the r and we have to do the addition of r plus h. Therefore the potential energy is equal to gmm upon r plus h square. Gmm upon r plus h square. Here what do you mean by g? Write down the full form. G is equal to gravitational constant. G is equal to gravitational constant. We also say that G is equal to universal. First video मध्ये सांगितलं G is equal to universal constant. Then capital M is equal to mass of the earth. Small m is equal to mass of the object. Small m is equal to mass of the object. Then R. Capital R is equal to radius of the earth. Capital R denotes that the radius of the earth, and small h denotes the height of the body from the surface of the earth. See, this is the surface of the earth. या surface of the earth पासून म्हणजे इथून इथपर्यंत जी पण बॉडीची हाईट ती कशाने डिनोट केलेली आहे, h ने डिनोट केलेली. Then what is the formula for the gravitational potential energy? minus gmm upon r plus h square. तुम्हाला जर फाइंड करायला फाइंड द ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी इफ द युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट किंवा ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट दिलेला असेल, मास ऑफ द बॉडी दिलेला असेल, देन मास ऑफ द अर्थ दिलेला असेल, रेडियस ऑफ द अर्थ दिलेला असेल, हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिलेली असेल, त्याच्यावरून आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त व्हॅल्यू टाकायची आणि सॉल्व्ह करायचे. सी दिस फिजिक्स पार्ट और ग्रॅव्हिटेशनल पार्ट और ग्रॅव्हिटेशनल चॅप्टर इट इज सो इझी चॅप्टर इफ वी टेक इट इझी. जर आपण इझी घेतलं नाही हे काहीच अवघड नाही, हे आपण फक्त फॉर्म्युला टाकणार आहेत, व्हॅल्यू टाकणार आहेत आणि सॉल्व्ह करणार. जर आपण पहिल्यापासून कॉन्ट्रेशन घेतलं नाही हे हार्ड चॅप्टर आहे, एकच काही हे आपण ऑनला ठेवू, दुसरं एखादं बायोलॉजीचं घेऊ, थेरॉटिकल घेऊ, पण त्याच्याने हे चॅप्टरचे काय तुमच्या मनात काय होऊन जातं, दडपण तयार होऊन जाते, भीती तयार होऊन जाते, हे मला येतच नाही. पण तुम्ही जर इझिली घेतलं दॅट इज नॉट इम्पॉसिबल. वी हॅव टू डू इट. We have to solve the numericals. Numericals solve केले तुम्हाला बघा, आणि तुम्हाला एक प्लस पॉइंट मी बोर्ड एक्झामिनेशनच्या दिवशी पण एक असा सांगतोय जो की तुम्ही फिजिक्स किंवा मॅथमॅटिक्स मध्ये टोटली तुम्ही ज्यावेळेस इक्वेशन समजून घेताय, फॉर्म्युले समजून घेताय, युनिट समजून घेताय आणि तुम्ही बरोबर सॉल्व्ह करून आणि तुमचं आन्सर लिहिलं तर तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स मिळू शकतात. इन्स्टेड ऑफ दॅट इफ यू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बायोलॉजी, एखादा चेकर जर असला नाही, हे डायग्राम वेल लेवल नाहीये, हे डायग्राम व्यवस्थितपणे काढलेले नाही, तिथं तुमचा अर्धा मार्क्स कट करू शकतो. इथं करू शकतात का? फॉर्म्युला आहे, युनिट आहे, आन्सर आहे, एव्हरीथिंग इज क्लिअर, यू विल गेट द आउट ऑफ मार्क्स. सो स्टडी वेल. नाउ कम टू द आवर पॉइंट. आपला लास्ट पार्ट या चॅप्टरचा जो राहिला आहे दॅट इज द एस्केप वेलॉसिटी. एस्केप वेलॉसिटी राहिला आहे आपला लास्ट पार्ट आपण बघू आणि या चॅप्टरला आपण न्यूमेरिकल्सला नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये सुरुवात करणार आहोत. सी नाउ एस्केप वेलोसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय एस्केप? एस्केप मीन्स एनीवन नोस that is the escape means to get free. If I leave the class, मी हा क्लास सोडला तर मी काय होतो? I am free. Then escape means free. For example, this is an object. If I leave it, this is escape, means to leave the free or to get the free. Escape velocity means to get the free. Now consider that this is the body and this is the surface of the earth. See, this is the surface of the earth and this is one of the body. किंवा त्याला रॉकेट समजा तुम्ही. या अर्थ सरफेस वरती मी एक रॉकेट केलेलं आहे आणि त्या रॉकेटला मला काय करायचंय? उडवायचंय त्या रॉकेटला. रॉकेटला ज्यावेळेस आपण लिव्ह करत असतो किंवा एस्केप करत असताना ज्यावेळेस मी हा फोर्स रॉकेटला उडवण्यासाठी किंवा वरती नेण्यासाठी जेवढा पण फोर्स अप्लाय करणार आहे दॅट इज आवर एस्केप वेलोसिटी. म्हणजे इथून इथपर्यंत खाली गेल्यापर्यंत जेवढं जर मला हे रॉकेट उडवायचे असल्यास सगळ्यात पहिले मला मिनिमम फोर्स
जो पण लागणार आहे दॅट इज आवर एस्केप वेलोसिटी. दॅट मिनिमम फोर्स इज आवर एस्केप वेलोसिटी. मग एस्केप वेलोसिटीचं सांगत असताना मी तुम्हाला सांगतो की व्हेन मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन देन द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी देन only this thing is possible. Then only this thing is possible. When more amount of energy is given, then the gravitational force acting on a body, then only this thing is possible. And escape velocity is minimum velocity which is required to escape any satellite from the influence of the gravity. From the influence of the gravity, escape velocity मध्ये जे पण काही on the surface of the earth and at infinite distance from the earth दोन ऑब्जेक्टचे मासचे डिफरंट फॉर्म्युले दिलेले त्या फॉर्म्युलेचा यूज करून आपल्याला न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये सॉल्व्ह करायचे आहेत. दॅट इज द कायनेटिक एनर्जी. मी तर इरप्ट करू मी इरप्ट करत असताना मी तुम्हाला एस्केप वेलोसिटीचे थोडक्यात फॉर्म्युले सांगतो. दॅट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ऑल यू नो दॅट हाफ mv स्क्वेअर. k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेअर. p चा फॉर्म्युला आपण पोटेन्शियल एनर्जीचा काढला. दॅट इज द मायनस gmm upon r. मायनस gmm upon r square. and total energy that is the ke plus p. total energy किती येईल? ke plus p. that is kinetic energy plus potential energy. kinetic energy plus potential energy. See students, now in this chapter we have considered these are the many topics, that is escape velocity, free fall, gravitational potential energy. Then we have also seen the variation in the value of g. Then we have also seen the earth gravitational acceleration. Free fall मध्ये आपण acceleration चा फॉर्म्युला फाइंड केलेला होता. Then we also have seen the Newton's universal law of gravitation. Keplers laws चे तीन लॉज जे आहेत ते तुम्हाला डेफिनेटली स्टडी करून ठेवायचे. सर्क्युलर मोशन, सेंट्रिपिटल फोर्स आणि ग्रॅव्हिटेशन याचे डेफिनेशन. आणि तुम्हाला 3 मार्क्स किंवा 4 मार्क्सला जे विचारलेलं असेल तर दॅट इज द न्यूमेरिकल. आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये सर्व न्यूमेरिकल्स बघणार आहोत. अशा प्रकारे आज आपण ग्रॅव्हिटेशनल चॅप्टर संपवलेलं आहे. या चॅप्टरवरची जी एक्सरसाइज आहे ती तुम्हाला नोटबुक मध्ये कंप्लीट करायची आहे. थँक्यू.